Hello student, in this video we are going to learn another physical property of the liquid, that is the Parachor. Now let us see the physical property Parachor. According to the Macleod, the relation between surface tension and density is given by means of this equation, where gamma raised to power 1 by 4 divided by capital D minus small d is equal to C. This is the equation number 1, where gamma is the surface tension of the liquid, capital D is the density of the liquid, and small d is the density of vapor at the same temperature. That means the vapor which is in contact or in equilibrium with that of the density of the liquid, capital D, that is small d is the density of vapor in contact with the liquid at the same temperature, where C is the constant, Now this equation is given by means of Macleod, which gives the relation between surface tension and that of the density of the liquid. Now that equation was modified by Sugden by multiplying both sides by capital M, which is a molecular weight of the liquid. हे जे इक्वेशन 1 आहे याला दोन्ही बाजूला कॅपिटल m नी मल्टिप्लाय केला, जे की मॉलिक्युलर वेट आहे लिक्विडचं. देअरफॉर m into c and here is the m into gamma raised to power 1 by 4 divided by capital D minus small d. Now this capital M into c is a new constant which is represented by P, and that constant is known as the Parachor. त्याचे कॉन्स्टंट आहे त्या लिक्विडचं, त्याला म्हणलेलं आहे Parachor. Now when we compare capital D and small d, capital D is the density of the liquid and small d is the density of a vapor. That density of vapor is very small as compared to the capital D, and therefore we can neglect as compared to the capital D, and the equation 2 becomes small d जे आहे हे capital D पेक्षा खूप छोटं आहे, and therefore it can be neglected, and the equation 2 becomes m by d into gamma raised to power 1 by 4 is equal to P, that is the Parachor, which is a constant. The mass upon density is the molar volume of the liquid, and it is represented by Vm. Therefore this equation becomes Vm into gamma raised to power 1 by 4 is equal to P, or this is the equation number 3. When surface tension is unity, equation 3 becomes 1. If surface tension is unity, that means this gamma is 1, therefore 1 raised to power 1 by 4 is the 1, therefore we can say that Vm is equal to P, or P is equal to Vm. Here we can define the Parachor. The Parachor may be defined as the molecular volume of a liquid, that means Vm, at a temperature at which surface tension is unity. याचा अर्थ ज्यावेळेस सरफेस टेन्शन 1 असेल त्या टेम्परेचरचं जे काय मोलार व्हॉल्यूम असेल किंवा मॉलिक्युलर व्हॉल्यूम असेल त्या मॉलिक्युलर व्हॉल्यूमला म्हणायचं Parachor. क्लियर? द Parachor is defined as the molar volume of a liquid at a temperature at which surface tension is unity. सरफेस टेन्शन 1 असताना त्या टेम्परेचरला असलेलं मोलार व्हॉल्यूम किंवा मॉलिक्युलर व्हॉल्यूम जे आहे त्याला म्हणायचं Parachor. राईट? Now the use of Parachor in deciding the structure. Now the Parachor is used to find out the structure of the particles, groups, and the substances. The Parachor is found to be both additive and constitutive properties. Parachor हे additive आणि constitutive properties आहे. Its value for given compound is expressed as a sum of two sets of constant. म्हणजे Parachor जर काढायचं असेल एखाद्या सबस्टन्सचा तर दोन गोष्टीची बेरीज करून काढलेला असतं. एक, वन डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ प्रेझेंट इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक पॅराकोर. म्हणजे तिथं असलेल्या ॲटम्सच्या पॅराकोरची बेरीज करून काढलं जातं. आणि दुसरं जे आहे विच डिपेंड्स अपॉन केमिकल बॉन्ड अँड अनदर स्ट्रक्चरल फॅक्टर इज कॉल्ड ॲज स्ट्रक्चरल पॅराकोर. देअरफॉर वी कॅन say that there are two types of Parachor. One is the atomic Parachor and another is the structural Parachor. Atomic Parachor can be found out by using the Parachor of the atoms, and structural Parachor can be found out by using
the bond and structural factors which are present in the substance is called as a structural paracore. Now let us see some atomic and structural paracore values according to the Hogel. Now here is the carbon, its paracore value is 8.6. Here is the hydrogen, its paracore value is 15.7. Oxygen 19.8, chlorine 55.2, bromine 68.5. This is a carbonyl group, C double bond O. It is 44.4. This is OH group 30.2, carboxylic group 73.2. When there is a double bond, its value is 19.9. Triple bond 40.4. 3-membered ring 12.3. 4-membered ring 10. 5-membered ring 4.6. 6-membered ring is 1.4. Now these are the some atomic, structural and that of the bond paracore values. Now with the help of these atomic and structural paracores, the paracore of a compound can easily be calculated, and this value may be used to draw conclusion regarding structure of molecule. एखाद्या मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर, एखाद्या बॉन्डचं स्ट्रक्चर किंवा एखाद्या कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करण्यासाठी ह्या पॅराकोर व्हॅल्यूचा यूज होतो. फॉर एक्झाम्पल, लेट अस सी determine structure of the quinone C6H4O2. Now two possible structural formula proposed for quinone. Quinoneचा हा जर molecular formula असेल तर there are two possibilities about its structure. Now this is the A possibility and this is a B possibility. ह्या दोन possibilities आहे. Now what is the method to determine the structure? We have to calculate the structure paracore of that compound by using this structure. प्रत्येक स्ट्रक्चरसाठी त्याच्या पॅराकोर व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायचा. म्हणजे ए स्ट्रक्चरचं पॅराकोर कॅल्क्युलेट करायचं आणि बी स्ट्रक्चरचं पॅराकोर कॅल्क्युलेट करायचं. कसं करायचं? बाय युझिंग ॲटॉमिक पॅराकोर आणि स्ट्रक्चरल पॅराकोर. याची बेरीज करून याचं टोटल कंपाऊंडचं पॅराकोर काढायचं. नाव देन वी हॅव टू कम्पेअर धिस कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू. आता ह्या आपण कॅल्क्युलेट केलेल्या आहे. वी हॅव टू कम्पेअर धिस कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू विथ दॅट ऑफ द ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू. तुम्हाला जे ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू जे आलेले असतील त्याच्यासोबत एक्सपेरिमेंटली ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू जे आहे त्याच्यासोबत कम्पेअर करायची. जी व्हॅल्यू ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यूच्या जवळ असेल तो स्ट्रक्चर हे करेक्ट स्ट्रक्चर म्हणून कन्सिडर करायचं. नाव लेट अस सी इन दिस एक्झाम. नाव दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्युनोन. टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर देअर, A and B. नाव paracore calculated for both structure. For structure A, now how many carbons are there? 1 2 3 4 5 6 6 carbons आहे. 6. एका कार्बनची व्हॅल्यू आपण पाहिली किती होती? 8.6. हायड्रोजनची किती आहे? 15.7. 8.6 6 into 8.6 15.6. हायड्रोजन 4 आहे त्याच्यात. 1 2 3 4 इट इज 15.7. ऑक्सिजन 2 आहेत इंटू 19.8 39.6. नाउ 4 डबल बॉन्ड्स आर देअर. 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड. एका डबल बॉन्डची 19.9 आहे. 4 इंटू 99 पॉइंट इट इज 79.9. 6 membered ring. Now this is a 6 membered ring and its value is 1.4. therefore 1 to 1.4. if you add all these we will get 235. now this is a calculated paracore value for the structure A. Similarly you can calculate for structure B. In the structure B there is a 6 carbon. Now its value hydrogen 1 2 3 4 4 hydrogen into 15.7 calculated 62.8. Oxygen 2 oxygen, that is 2 into 19.8 39.6. Here is the double bond 1 2 3 3 double bond 3 into 99.9 is equal to 59.7. now 6 membered ring. Now this is one 6 membered ring. Another 6 membered ring is 1 2 3 4 5 and 6. now this is another 6. therefore there are 2 6 membered rings. Here is the 2 6 membered rings. Actually in this case there is only one. Here is the 2 6 membered rings, right? now here triple bond is 3. Here triple bond, here double bond is 4 double bond. Now in this case double bond is 3. if you add all these value it is 216.5. now according to our experimental procedure we calculated the
paracore values for the proposed structure. Now the experimental value for quinone, which is found to be 236.8. Now we have to compare the calculated value with this value. Here is the 235, it is 236.8. Here is 216.5 and it is 236.8. Now this value for A is near to that of the experimental value. Experimental value च्या जवळपास ही value आहे A ची, and therefore the value of structure is nearly same. Therefore the structure A is the true structure for the quinone. म्हणून हे structure नसून A structure हे quinone चं structure आहे, म्हणून quinone चं structure हे accepted structure हे आहे quinone चं. क्लियर? लक्षात आलं? काय करायचं? स्ट्रक्चर पॉसिबल काढायचे, प्रत्येकाचं कॅल्क्युलेशन करायचं. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आलेली जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू सोबत कंपेअर करायची. जी व्हॅल्यू जवळ असेल किंवा नियरेस्ट असेल ते स्ट्रक्चर हे कन्सिडर करायचे. नाउ इन दिस केस A structure is a true structure for the quinone. Now then, deciding structure of nitro group. Now the Parachor is a valuable tool in deciding the nature of bonds in compounds like that of nitrogen, sulfur, phosphorus containing groups जे आहेत, नायट्रोजन असलेला, सल्फर असलेला, फॉस्फरस यांचं जे स्ट्रक्चर आहे त्या ग्रुपचं हे डिसाइड करण्यासाठी पॅराकोरचा यूज केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, नायट्रो ग्रुप इज कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय डिफरंट वे. त्याचं स्ट्रक्चर हे वेगवेगळे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत. 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर आणि 3 स्ट्रक्चर. नाउ वी कॅल्क्युलेट द पॅराकोर्स. Now these values which are calculated for these 3 structures by using the Sugden values. आधीच्या ज्या होत्या त्या होगेलच्या व्हॅल्यू होत्या, इथं सगडेनच्या व्हॅल्यूज आहेत म्हणून ह्या व्हॅल्यूज आलेल्या आहेत. राईट? फॉर फर्स्ट इट इज 69.2, फॉर सेकंड इट इज 98.9 and for third it is 74.1. The experimental value for Parachor value for NO2 group is 73. NO2 group ची experimental value काय आली? 73. Since the calculated value for structure 3 is nearly same, hence the structure 3 gives a true picture for the arrangement of atoms in nitro group. म्हणून नायट्रो ग्रुप कसा असेल तर हे 3 नंबरचं जे स्ट्रक्चर आहे असा तुमचा नायट्रो ग्रुप असेल, 2 नंबर किंवा 1 नंबर नाही. and therefore this is the accepted structure or the arrangement of the atom in the nitro group. In this way, Parachor is used in deciding the structure of a compound or in deciding the arrangement of atom in a group. Now we will stop here. Thank you.